Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello students, welcome back to video classes by Siddhganga. See, today we will discuss a special topic in the molecular basis of inheritance. The special topic is packaging of DNA helix. See, the topic seems to be different. Packaging of DNA helix. What it indicates? As we are all aware of the structure of DNA, yes or no? As the DNA is a long polymer of nucleotides. A long polymer of nucleotides is a highly elongated structure. Highly elongated anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am using the term highly ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ elongated structure. It is a coil-like structure, yes or no? We are already aware of the detailed structure of DNA. As per the structure, as the DNA is elongated, it must, where actually the occurrence, when we have discussed earlier classes that the occurrence of DNA, the DNA is present inside the cell. As we know that the cell dimension is microscopic, yes or no? So they are microscopic, the cells are microscopic. In such a small area where these are located, andre the DNA is located, and how the DNA is located and how packed inside the nucleus, that is the concept which gives our studies in this topic. Topically, DNA ತುಂಬಾ elongated structure. ಅಷ್ಟೊಂದು elongated structure ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಸಿ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಾದರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಇಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಂತೂ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ DNA ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್. How the DNA is packaged ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮ್. DNA ಎಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್. ಎಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲಿಕಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ DNA is ಎಲಿಕಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ನೋಡಿ, DNA is packaged in nucleus ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸರ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್? ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA helix in both prokaryotic cells and as well as in case of eukaryotic cells. Okay na? First, in case of prokaryotic cell,
how the DNA is packaged. As we know that the prokaryotic cells, they are very minute, they are microscopic. Example, one example tavarana, that is Escherichia coli, E. coli, right? So, E. coli bacterial cells, as we are aware of the structure of E. coli. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೊಂದು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ cell wall, plasma membrane, okay? Cell wall, plasma membrane. So inside the cell wall and plasma membrane, the entire area is called cytoplasm. In the cytoplasm, this DNA is located in the center, approximately in the center, and is not scattered in the cytoplasm. And this structure, what we are called it as nucleoid. This structure is called nucleoid. Nucleus annalla, ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ nucleoid. So nucleoid ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ naked DNA. ಅಂದ್ರೆ it is not embedded, ನೋಡಿ, it is not enveloped with the nuclear membrane. Not enveloped with the nuclear membrane. Whereas in case of eukaryotic cell, the true nucleus is present. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದು incipient ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. The nucleus is said to be incipient. Yes or no? So as the nucleus is incipient andre, that is nothing but the nucleoid. So this is the chromosomal DNA which is centrally, approximately center located, naked DNA. Naked. So now without andre enveloped, without enveloping the nuclear membrane. So ಇಲ್ಲಿ directly the DNA is looped. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, DNA is forming the number of loops. Loops ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Coils. Loops like this. The number of loops. Such a elongated DNA is coiled and placed, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, located in the center of the cell cytoplasm. So this is how the DNA is packaged in the prokaryotic cell. So when we talk about a specific bacteria, Escherichia coli, so idರಲ್ಲಿ you are getting a data in your NCERT ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, so idರಲ್ಲಿ 1.36 millimeters of DNA, ನೋಡಿ the DNA length is given ಎಷ್ಟು 1.36 millimeter. ನೋಡಿ such a elongated DNA is located here. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1.36 millimeter DNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.34, ಹೌದಲ್ಲ, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್. ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ನ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ನೀವು ಅದೇ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಹೆಲಿಕ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ. ಅದೇ ನೀವು ಪೇಜನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಪೇಜನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 11 ವಿ ಆರ್, ನೋಡಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ DNA. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ DNA ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 5 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5386 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, 48502, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ 48502 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಇದು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ NCERT, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ and you will get slightly different, okay, in other books. If you refer Truman Biology, if you refer MTG, if you refer Pearson book,
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ the little different, but we have to follow only NCERT data what they have given, because based on that they are giving the questions. Yes or no? So ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 5 phage ಅಂತ ಒಂದು ಓದಿದ್ವಿ, ಎರಡನೇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮೂರನೇದು ಈ ಕೊಲಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕೊಲಾಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4.6 into 10 to the power of 6 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4.6 into 10 to the power of 6 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1.36 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಿಲಿಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ 1.36 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 1.56 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. 36 ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಡೇಟಾ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1.56 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 36 ಇದೆ, ಆವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸರ್ ಅಲ್ಲೊಂಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಡೇಟಾ, ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ದ DNA ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಎಸ್ಟಿರಿಷಿಯಾ ಕೊಲೈಗೆ ಸೊ 1.36 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.0136 ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ 0.00136 ಮೀಟರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹೌದಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೀವು 0.34 ಇಂಟು 10 to the power of -9 ಮೀಟರ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1.56 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಲೆಂತ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ಸೊ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.00156 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು 4.6 ಇಂಟು 10 to the power of 6 ಇಂಟು 0.34 ಇಂಟು 10 to the power of -9 ಮೀಟರ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್, ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟರ್ 0.0156 ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, 1.56 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬಟ್ ಅವರು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಎಲಿಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಸಚ್ ಎ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಹೌ ಸಚ್ ಎ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ 1.36 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 0.00136 meters of DNA is elongated. Such a elongated DNA is located in the naked cell. Yes or no? In the naked cytoplasm. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, that is called nucleoid. So it is very simple, and here this DNA is organized in the cytoplasm along with the specific proteins.
Okay, along with the specific proteins and DNA. ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು DNA ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as chromosomal DNA ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. So that is the genetic material of the bacteria. So okay, so ಇದು prokaryotic cell and it is very simple. So it is very simple organization seen in case of prokaryotic cell. Okay, let me explain how a eukaryotic cell, andre how in a eukaryotic cell the DNA is located and packaged. ನೋಡೋಣ. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು prokaryotic cell ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ by forming the number of loops ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, and the structure is called nucleoid ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. In the nucleoid you will come across DNA plus proteins. Okay, right. So next, in case of eukaryotic cell. Okay, see, in case of eukaryotic cell, okay, we'll use the example a human cell, right? On the human cell, we are all eukaryotes. So in a human cell, as we know that the number of base pairs present in a diploid human cell, nodi, diploid human cell consisting of 6.6 into 10 to the power of 9 base pairs. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6.6 into 10 to the power of 9 base pairs. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.34, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.34 ಇಂಟು 10 to the power of -9 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6.6 ಇಂಟು 10 to the power of 9 ಇಂಟು, so 0.34 into 10 to the power of -9 meter per base pair. So it gives, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Approximately, ನೋಡಿ, approximately it gives 2.2 meters. Direct result ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, just calculate in meters. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಬಂತಲ್ಲಿ? Approximately 2.2 meters. But it's such a huge length DNA is located in the nucleus, which approximately the dimension of the nucleus is 10 to the power of -6 meter. What is the nucleus dimension? Nucleus, the dimension of a nucleus, approximately given is to 10 to the power of -6 meters. Such a huge length DNA, that is 2.2 meters. Imagine, ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2.2 meters ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದ. ಅಷ್ಟು ಇರುವಂಥ DNA is such a huge length DNA is coiled, twisted and coiled, and located in the nucleus, which is having approximate dimension of 10 to the power of -6 meters. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. That is the concept of packaging of DNA helix. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದ ಇರುವಂಥ DNA ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, that is the capacity of the DNA. That is the capacity of coiling nature of the DNA. And DNA is highly coiled structure. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ highly coiled ಅಂತ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. highly coiled, ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಈಸ್ ಸ್ಟಡೀಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಚ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಲೆಂತ್ಡ್ DNA ಇನ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನೋಡಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ, ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? 10⁻⁻⁶ meters. ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು 2.2 meters ಆಫ್ DNA ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಓಕೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್, ಹೆಟೆರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್, ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಷ್ಟು ಲೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಹೆಟೆರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಏನು ಸರ್ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಟೆರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ರೈಟ್? ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹೌ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ದ DNA is present in the nucleus. Okay, right. You see, inside the nucleus, the DNA is present. See, DNA is basically negatively charged. That negatively charged DNA is present in the nucleus along with some positively charged basic proteins. You have to remember this statement. It is very important statement. And these proteins are basic proteins. Basic proteins with, nodi, I'll repeat, the negatively charged DNA is present along with the positively charged basic proteins. And the basic proteins are rich with positively charged ಅಂದರೆ basic amino acids like lysine and arginine. There are two different amino acids. One is lysine and other one is arginine. Okay, ಅವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? The lysine and arginine are the two different amino acids, but they are positively charged. They are the basic proteins. They are present along with the DNA. And these proteins are, proteins are positively charged proteins are wrapped by the DNA, negatively charged DNA, and that become a model or the structure called nucleosome. And the structure is called a nucleosome. Nodi, nucleosome ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಈಗ. nucleosome. Okay, nucleosome. Nucleosome is a structure
is made of, ನೋಡಿ, it is a structure, it is made of positively charged basic, say I am using word basic, not acidic anta, okay, basic proteins plus negatively charged acidic DNA. ನೋಡಿ, this protein, basic proteins are wrapped by the negatively charged DNA molecules. So this model or the structure is known as a nucleosome. How the nucleosome appears ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಈಗ. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ I will write one more diagram of the same. So you just observe and later I will explain. Right? Okay, let me write the first diagram. See, see this one is DNA and this one is histone complex. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, HISTONES. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋನ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಬಂತ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಟರ್ನ್, ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ನ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ. See, ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೀಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟರ್ನ್ ನೋಡಿ, 1.5 ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1.5 ಟರ್ನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1.5 ಟರ್ನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 1 ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ one more protein, that is H1, that is histone 1, H1 protein. ಸೊ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ DNA helix and this one is histone complex. Right, I am using the term histone complex. So this entire structure is given in the NCERT as the structure called nucleosome. So this one is called one nucleosome. So
So this one is called one nucleosome. So this is the structure given in the NCRT text. So ಈ one nucleosome ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದರೆ it is how the DNA is present along with the basic proteins, positively charged basic proteins. See, ಇಲ್ಲಿ basic proteins ಅಂದರೆ ಏನು? They are called arginine and lysine. There are the two basic proteins which are found to be present in the histone. Okay, ಇವು positively charged. DNA is negatively charged. So ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಮಣಿ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ DNA 1.5 ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು DNA ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 200 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 200 ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸು? 200 ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ 200. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು DNA ಇದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್, ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. See, better you note down this diagram also. See, this histone is presenting 8 units. This histone complex, see, I have written here complex. This complex is having the subunits total 8 and is known as histone octamer. So this histone octamer, it consisting of 8 subunits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ DNA ಕೂಡ ತೋರಿಸೋಣ. ಸೊ DNA is wrapped like this. Yes, like this. And here you will get H2. Histones are named as H2A, H2B, H3 and H4. Right? 1, 2, 3, 4. Same set is repeated. Andre dimers. Nodi illi idukku kuda H2A, ಇದು H2B, this one is H3 and this one is H4. So ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, how a nucleosome is enlarged. So each nucleosome is having 8 units of histone proteins called histone octamer. Histone octamer. So this one is histone octamer. So this histone octamer is showing the presence of the base pairs, 200 base pairs present in the DNA. 200 base pairs ಅಂದ್ರೆ wrap ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. So ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ along with this one, that is H1, that is histone 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 5 types of histones ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. And this H1 is not included with the nucleosome. Excluding with the nucleosome, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is not included with the structure of nucleosome.
ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು H1. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. Such a number of units are like this. See here. So these are the nucleosomes, complex. And here the H1 is present. Histone 1, like this. I am showing like double helix. Right? So like this, these appears to be beads on a string. ನೋಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಮಣಿ ಸರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. See, these are the proteins and this one is DNA. See, positively charged proteins. Positively charged proteins ನೇ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಆಕ್ಟಮರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಕ್ಟಮರು ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಬರೀ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ರೇನೆ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ DNA ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ದ DNA ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್, ನೋಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ವಿತ್ ದ DNA. ಆ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲೂ. 1.5 ಟರ್ನ್ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬೌಟ್ 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 200 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಅಪಿಯರ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬೀಡ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಸೊ ಈ ಬೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಗೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ and complex to appear. ನೋಡಿ, ಫರ್ದರ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ chromatin fibers. And finally the chromatin fibers result means condense to produce chromosome. So this is how the chromosomes are seems to be present in the cell nucleus. ಯಾವಾಗ? ಬಿಫೋರ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ chromatin condense to appear ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So further the chromatin is of two types, heterochromatin and euchromatin. I will discuss with that. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬೀಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ notified. Okay, so next I will explain the differences between the heterochromatin and euchromatin in the nucleus. See, in each nucleosome, the 200 base pairs ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೌ ಮಚ್ DNA is present in a nucleosome ಅಂತ ಬಂದರೆ 200 base pairs as per NCERT.
In some books they have given 200 nucleotides and don't follow that. Okay, 200 nucleotides, still it is under confusion ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಟೋಟಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ನಮ್ಮ NCERT ಪ್ರಕಾರ 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ 200. ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು 400 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಒನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 200 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ರಾಂಗ್. ಅದು ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸ್ ಪೇಸಿಗೂ 2 ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವರಿ ಮಾಡುವಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. See, chromatin is of 2 types. Heterochromatin. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹೆಟೆರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. See, what is the difference between heterochromatin and euchromatin? Andre heterochromatin is, nodi, it is darkly stained. Darkly stained. Okay, and highly condensed. Highly condensed, darkly stained. ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಟೈನ್ಡ್. ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಟೈನ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. See, inside the nucleus you will get the darkly stained and highly condensed structures like this. These are heterochromatin and these are euchromatin. So lightly stained, having andre not taken too much stains. So adike idu nodi, idu euchromatin, idu heterochromatin. So actually this euchromatin consisting of genetic informations, and hence the euchromatin is transcriptionally active. Transcriptionally active chromatin is anta kelidre, that is euchromatin. Transcriptionally inactive yavadu sir anta kelidre, that is heterochromatin, as it is highly condensed, as it is loosely packed anta heltivala. Hence this chromatin is said to be transcriptionally active. Sir, what is transcription? Transcription andre enu? Synthesis of RNA by the DNA. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೋಣ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಎಲಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಅಗೇನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮಲ್ ಸರ್ ಎರಡೂ ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್? ಬರೀರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಎರಡೂ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಿರೋದು ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು NCERTಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದೆ, ಎರಡೂ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. See, in highly complex structure, when these beads on the string, the nucleosomes are arranged to appear as a chromatin. Chromatin form into chromatin fibers, and chromatin fibers develop as a condensed structure called chromosome. See, when we talk about a chromosome, ನೀವು ಒಂದು chromosome structure ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. If you talk about a chromosome, see, these are the chromatids and centromere, right? Here, see, inside the chromatids, these chromatin fibers, inside the chromatids, these chromatid fibers are present like this, chromatid fibers, and this chromatid fiber
if we drag out this chromatid fiber from the chromosome, you will get the structure like this. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, these are the nucleosomes. Nucleosomes beats on a string. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೆ highly complex and condensed to appear as a chromatin fiber in the chromosome. So clear ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, DNA plus histones to produce nucleosome. Nucleosomes appears as the beads on the string to develop chromatin. Chromatin develop into fiber along with some non-histone complex proteins. ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್? ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, NHC. That is non-histone complex proteins. Non-histone complex proteins also present along with this structure. So to wrap and construct into a chromosome. ಸೊ ಇದು ಫರ್ದರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ DNA ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ DNA ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್, ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಸಾರಿ, ಓನ್ಲಿ 2 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಜಿನೈನ್ and lysine. Arginine and lysine, these are the 2 basic amino acids. ಈ ಎರಡು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಿಡೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ಟಿಡೈನು ಅದು ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ DNA, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಇವನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು, ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಹೆಲಿಕ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದೇ ಆದರೆ, ಎಸ್, ಕೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಕೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್? ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ ಈಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ NCERT 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಸರ್ ನೋ, 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? 6.6 into 10⁻⁹ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ 200 ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು? ಇನ್ ಈಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ನೋಡಿ, ಈಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್, ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ರೆಫರ್ ಟ್ರೂಮನ್, they have given 167 ಸಮಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ, 167 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 144 ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 146 ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, H1 ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಂಕರ್ DNA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಲಿಂಕರ್ DNA. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ DNA ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕರ್ DNA ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 146 + 64
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಂಕರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 64 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 146 ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ತುಂಬ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನನ್ನ NCERTಗೆ ಹೋಗೋಣ, NCERT ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ PU ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನೀಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ NCERTಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ plenty of informations. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಂಕರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಗ್ಯಾಪನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಲಿಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ದ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್. ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ 64 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 64 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೋಟಲ್. ನಮ್ಮ NCERT ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು NCERT ಡೇಟಾ ಇದೆ. 6.6 × 10⁹ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 3.3 × 10⁻7 Nucleosomes present in human cell genome. Human cell nucleus. Genome ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3.3 × 10⁹9 ತಗೋಬೇಕು. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3.3 × 10⁻7 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಬೇರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 200 ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಎಲಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. DNA ಎಲಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಬಂದರೆ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 2.2 meters elongated DNA. It's a huge lengthed DNA is located in the nucleus. Nucleus dimension of about 10⁻⁻6. Yes or no meters? ಅದರಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದ ಇರುವಂಥ DNA ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸು. ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ NHC ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಎಲಿಕ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ರೆಫರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಪೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.